special class program of Dharma Vijaya Buddhist Vihara. The rainy season of this year will be from July 5th through October 3rd, 2020. Dharma Vijaya Buddhist Vihara will conduct chanting in Pali and Dhamma talks in English and Sinhalese on selected suttas in the Sangyutta Nikaya, online from 7 to 8 p.m. throughout the season. Sangha members will chant Dhammacakka Sutta every Sunday during this rainy season, and Dhamma talks will be conducted on all other days of the week. Today, Saturday, August 1st, we will be hosting our Dhamma talk. Preet Pereira is sponsoring today's Dhamma sermon in the Rainy Season Retreat Program 2020. By doing this good deed together with his loving family, he expects to transfer merits to their beloved departed parents, send blessings to his mother, Mrs. Swarna Pereira, for a healthy and long life, and wish everyone's good health, especially those who are suffering from the global pandemic. May all their good wishes be fulfilled. May Mrs. Prema and Mr. Nandapala Amaratunga, departed parents of Kanti Pereira and Mr. Felix Pereira, departed father of Preet Pereira, have sorrow-free, happy lives. May Preet Pereira's loving mother, Mrs. Swarna Pereira, be happy and have a healthy and long life. With the merits we gain today, may all the people who are suffering from COVID-19 get well soon and have healthy and worry-free lives. May all be well, happy, and attain supreme bliss of Nibbana. Samanta cakkavalesu atra gaccantu devata saddhammang munirajasnsa sunantu sangha mukhadang dhammassavana kalo ayam bhadanta dhammassavana kalo ayam bhadanta Dhammassavana kalo ayam bhadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa Sanam Kumara Sutraya Samyutta Nikaya Parinibbana Vargaya Evam me sutang ekang samayang bhagava Rajagahe viharati Sappini tire atako brahma sanang kumaro abhikkantaya rattiya abhikkantavanno kevala kappang sappini tirang obhasetva yena bhagava tenupasankami upasankamitva Bhagavantang abhivadetva ekamantang attasi ekamantang titoko brahma sanang kumaro bhagavato santike imang gatang abhasi kattiyo sento jane tasmin yogotta patisarino Vichacharana sampanno so setto deva manuseti idamavocha brahma sanang kumaro samanunnyo
සත්තා අහෝසි අතකෝ බ්‍රහ්මා සනංකුමාරෝ සමනුඤ්ඤෝ මේ සත්තාති භගවන්තං අභිවාදෙත්වා පදක්ඛිනං කତ୍වා තත්තේ වන්තරදායිති. සනං කුමාර සුත්ත සංයුත්ත නිකාය. Thus have I heard, on one occasion the Blessed One was dwelling at Rajagaha on the bank of the river Sampini. Then when the night had advanced, Brahma Sanan Kumara of stunning beauty, illuminating the entire bank of the river Sampini, approached the Blessed One, paid homage to him, and stood to one side. Standing to one side, he recited this verse in the presence of the Blessed One. The Kattiya is the best among people, for those whose standard is the clan, but one accomplished in knowledge and conduct is best among devas and humans. This is what Brahma Sanan Kumara said. The teacher approved. Then Brahma Sanan Kumara, thinking the teacher has approved of me, paid homage to the Blessed One, and keeping him on his right, he disappeared right there. So, my dear Dhamma friends, today our Sutta discourse is Sanan Kumara Sutta in Samyutta Nikaya. According to my mind, this discourse is important to us by two ways. The first one is that factors as race, religion, caste, wealth and power do not determine a person's worth. The second one is to be able to have direct understanding of the course of action related to the path of purification or nirvana. First, take a glance of the part of the pre-part of the stanza. It is an expression of the greatness of being born into a high caste or tribe. Don't take a misunderstand hereby. This is a Buddha's approve of a social norm according to that era. Otherwise, this is not an Buddha's teaching that the race, clan or tribe express the dignity of human beings. I must emphasize here that the Buddhism opposes measuring one greatness by birth. If someone seeks the greatness or dignity on the basis of race, religion or caste, etc., it is a fair fact that he is definitely suffering from a severe deficiency or severe mental illness. Kammang vichāca dhammoca sīlaṃ jīvita muttamaṃ etena maccā sujjanti na gottena danena vā. This verse expresses the view of
Buddhism in this regard. It is standard that caste, race or religion doesn't determine a person's superiority or inferiority, but that based on its qualities, action and virtues. The Supreme Buddha logically sought to liberate the common people who were oppressed by the strict Brahmanical ideologies of the time through sociological and ethical methods. Once Buddha tried to dispel the ideology of Brahmins who were arrogant, that they were proud of being a superior nation, and convince them that their opinion was wrong. So their Buddha pointed out logically a child born to a royal prince and a Brahmin princess. Despite having all the privileges of Brahmin, cannot be a crown prince because he is not fit on the mother's side, because the mother is a Brahmin. The child born to a Brahmin princess and a royal Brahmin prince and a royal princess, despite having all the privilege of a Brahmin, cannot be a crown princess because he is not fit on the father's side, because father is a Brahmin. Also, here it is stated in Ambatta Sutta in Digha Nikaya that the Brahmin caste is not superior to the royal caste because of the many logical and reasonable fact, and because of the Brahmin caste is descended from slave girl. If you want to know more detail about it, I suggest you to go to Digha Nikaya, read the Ambatta Sutra, then you can get a good idea. The reason is because it is not possible to take so much time and explain hereby. So let's go to the end part of the verse. It's describe the direct procedure to be practiced by every followers of Nirvana. It is something that need to be explained at length, but I will not mention it. But I won't go that much. I will mention it briefly here. So you have to listen it very carefully with the intention that you will listen to the this matter carefully and remember it throughout your life. The path to Nirvana or purification is divided into two ways: knowledge and practice. We call Vijja Charana. Vijja means knowledge and understanding about the worldly conditions. Charana means how a noble disciple or noble follower behave on that path. There are number of behaviors. I'll describe one by one them briefly. The first one is to be disciplined. We call precepts. The noble disciple is perfect in conduct and resort, and seeing fear in the slightest fault. We can start with Panchasila. Also, we can observe Uposatha Sila. The second thing is
guarding the doors of sense faculties, scenery protection. On getting senses with the sense faculties like eye, nose, tongue, he doesn't grasp at its signs and features. Third one is very important in this manner. This is a quality that need to be developed. He has to moderate in eating. He just eat for ending discomfort and for continuance of the body. Only he take foods when he so hungry, so he never eats on and off. The next one, little bit hard to practice, but when you practice it, good familiar. It's called wakefulness, Jagarayanu Yoga. He sleeps only enough for him. Every other moment he is awake. He tries to develop the meritorious mind with mind contemplation. We call meditation. Faith is the next step. Faith means saddha. Faith means saddha. He has strong confidence about Buddhahood. Then the next one is ashamed of misconduct in body, speech and mind. It's called hiri. He ashamed of engaging in unwholesome deeds. Seventh one is ottappa. It means fear of wrongdoing. He is afraid of engaging with unwholesome deed that happens body, speech and mind. Next one is learning much. Learning much means bahusutta, erudite. This means learning good thing which good in beginning, middle and end. Also practice and consolidate them always. Getting energetic in abandoning unwholesome state and in undertaking wholesome state. In the ninth state is the ninth quality of the noble disciple. Also he should be mindful. This is the 10th quality of a good follower. The idea is that he must have to wisdom that exists to alleviate suffering. Panyama hoti means possesses wisdom regarding rise and appearance that is noble and preventive and leads to the complete destruction of suffering. From here to 15, there are 4 dhyana that a noble disciple should develop step by step. Dhyana means states of deep meditative absorption, in which attendant is unfeed with fixed meditation object. The mind is secluded from sensory engagement and all unwholesome state have been abandoned. When a noble disciple practices this charana dharma, he will gradually gain knowledge of purification. There are three main knowledges. First one called Pubbe Nimasanussati, the knowledge of recollection of all his past lives from many thousands of eons. Chatupata is the second one, the knowledge of rising and falling, of beginning, seeing how the laws of karma unfold in detail. Last one called
Asavakkaya, the knowledge of exhaustions of Skanker, knowing that he had eradicated all defilements and made an end of ill. This is the brief explanations of Vicca and Charana. According to Buddhism, by following this path, we have to potential to be the greatest of all human and divine beings, regardless of our rank. We must strive to reach such a state in this rare human life that we have all acquired. I wish you to the physical and mental strength to reach that position. So now I am going to another part. This is the end of English describing. පින්වත්නි, අද අපි කතා කරමින් ඉන්නේ සංයුත්ත නිකායේ සනන් කුමාර සූත්‍රය සම්බන්ධව. බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර සප්පිනී ගංගා තීරය අසල, හරි ලස්සන ගංගා තීරයක්, විවේකීව බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ වාසය කරන කල මැදියම් රාත්‍රියේ සනන් කුමාර කියන මේ තේජවන්ත බ්‍රහ්ම පුත්‍රයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කත්තිය සෙට්ටෝ ජනයිතස්මින් යෝගොත්ත පටිසාරිනෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුස්සෝ සෙට්ටෝ දේවමානුසේති යන මේ ගාථාව සඳහන් කරනවා. ඉන් කියවෙන්නේ වංශය සලකනවා නම් ප්‍රජාවන් අතර ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ශාස්ත්‍රීය වංශිකයයි. ත්‍රිවිද්‍යාවෙන් හා 15 චරණ ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත කෙලෙස් දුරු කරන කෙනා බ්‍රාහ්මණ කියලා හඳුනනවා. බ්‍රාහ්මණ යනු බාහිත පාපී ධම්මෝ යන්සෝ බ්‍රාහ්මණ. බහැරලෝ පාප ධර්ම කෙනෙක්, පාප ධර්ම ඇති කෙනෙක් වේ නම් එයා තමයි බ්‍රාහ්මණයා කීවේ. දෙවියන් මිනිසුන් අතර එයා ශ්‍රේෂ්ඨ භාවයට පත් වෙනවා. මෙය බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලානුරූපීව සඳහන් කළ ප්‍රකාශයක්. ශාස්ත්‍රීය වංශය ශ්‍රේෂ්ඨ වෙනවා කියන කාරණාව. එහෙම නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක මේ ධර්මයක් විදිහට දේශනා කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ಜಾති, ආගම්, කුල, පරම්පරා, නිල මේ කිසිවක් මිනිසෙකුගේ උස් පහත් බව නිර්ණය කරන මිනුම්දර නොවන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔවුන් ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ ක්‍රියාකලාපයේ අවබෝධය, ධාර්මිකත්වය, සිල්වත් බව යන මේ ගුණාංග සමග. කම්මං විචාච ධම්මෝච සීලං ජීවිත මුත්තමං ඒතේන මච්ඡා සුජ්ජන්ති න ගොත්තේන ධනේන වා යනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණාව සංයුත්ත නිකායේ අනාථපිණ්ඩික සූත්‍රයේදී ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. එනිසා ජාතිය, ආගම, කුලය ආදී සාධක මතින් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සොයන යම් කෙනෙක් මේ ලෝකයේ ඉන්නවා නම් ඒකාන්තයෙන්ම ඔහුට දරුණු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. දරුණු අඩුපාඩුවක් කියන්නේ ඔහු හිතනවා එයා කුලයෙන් පහත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ධනයෙන් පහත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට යම් අඩුපාඩු වලින් එයා පහත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාට මොනවා හරි ලොකු මානසික විෂාදයකින් පෙළෙන කෙනෙක් වෙනවා. මේවා විශ්ව සාධාරණ සත්‍ය ධර්මතාවයක්. බුදුදහම මෙහිදී ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම තරාතිරමක ඉපිද ලොවටම ශ්‍රේෂ්ඨයෙකු වී මිය යාමට වරප්‍රසාද දී තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ලබන වාසනාව බුදුදහමත් එක්ක. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා උන්වහන්සේ සලකා බලන්නේ උපන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ප්‍රකාශ කරන්නේ උපන් ආකාරය අනුව නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම අපේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය මනින්නේ උපතින් නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙලා මිය යන විදිහ දිහා බලාගෙන. බුදුදහමට අනුව කිසිවක් නොමැතිව ඉපදීම නෙවෙයි ලැජ්ජාවට කාරණාව. ඒ හිස්පවි යම් කෙනෙක් මිය යනවා නම් අන්න ඒකටයි අපි ලැජ්ජා වෙන්නට ඕන කියන කාරණාවයි ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ. පින්වත්නි, ශාස්ත්‍රීය කුමාරයෙක් බ්‍රාහ්මණ කුමාරියක සමග විවාහී උපදින දරුවාට බමුණු දහම අනුව සියලු වරප්‍රසාද හිමි වුණත් ශාස්ත්‍රීය අභිෂේකයෙන් එයාට ඔටුන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හේතුව මව් පාර්ශවෙන් එයා නිසි තැන ලබලා නැති නිසා, මව් බැමිණියක් නිසා. ඒ වගේම බ්‍රාහ්මණ කුමාරයෙකුට සහ ශාස්ත්‍රීය කුමාරියෙකුට දාව උපදින දරුවාටත් ඔටුන්න හිමි කරගන්න බෑ. හේතුව පියා බමුණෙක් පිය පාර්ශවයෙන් එයා සුදුසුකම් ලබන්නේ නැති නිසා. මෙන්න මේ කාරණාව නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ
බ්‍රාහ්මණ වංශිකයන්ට වඩා ශාස්ත්‍රීය වංශය ශ්‍රේෂ්ඨ බව අම්බට්ට සූත්‍රයේදී සඳහන් කරනවා. මේ පළමු ගාථා අර්ථයෙන් සඳහන් කරන්නේ ඒ කාරණාව. මේක දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අම්බට්ට සූත්‍රය කියවන්න කියලා මම සඳහන් කරනවා. පින්නතුනි මේ දෙවෙන අර්ථයේ සඳහන් කරන්න අපිට ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. වැදගත් වන්නේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ නිවන් මඟ ලැබීමෙහි ඍසි යම් කෙනෙක් වේ නම් ඒ සඳහා ඍජු වූ මාර්ගය මේ සූත්‍ර දේශනාවෙදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. කාලය අපිට හරස් වෙන නිසා මම දීර්ඝව විස්තර කරන්න ඉතාම කෙටියෙන් ඒ සංක්ෂේපයෙන් ඔබට හඳුන්වා දෙනවා. හොඳට මතක තියාගෙන මේ මාර්ගය පිළිපදින්න කියලා මතක් කරනවා. පින්නතුනි ගිහි පැවිදි වේවා ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ආර්ය ශාසනය හික්මීමට අවශ්‍ය වන්නේ විද්‍යා සහ චරණ කියන මේ ධර්ම දෙකයි. චරණයෙන් තොර විද්‍යාවක්වත් විද්‍යාවෙන් තොර චරණයක්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. ඒ අනුව පළමුව නිවන් මාර්ගයට පිළිපන් තැනැත්තා ආරක්ෂා කර යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සීලය. සීල සම්පන්න විය යුතුයි. කය වචන දෙක සංවර කරගෙන පංචශීලයේ පටන් ඉහළට ඒවා ආරක්ෂා කරගෙන යන්න ඕන. දෙවෙනි කාරණාව ඉන්ද්‍රියසු බුද්ධද්වාරෝ හෝති. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස යන මේ ඉන්ද්‍රිය පාලනය කරගන්නවා. ඒ වගේම ලබන්නා වූ බාහිර ධර්මතාවයන් නිසා අපේ මනස අසංවර කරගන්නේ නැහැ. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය වීම චරණ ධර්මයන් හීන වීමට හේතු වෙනවා. තුන්වෙනි එක ප්‍රමාණය දැනගෙන ආහාර ගැනීම. මේ වැදගත් වන්නේ ආහාරය නිසා රාගය ආශාව වැනි කෙලෙස් ඊටාම ඉක්මනින් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ක්‍රමයෙන් ඒක මග හරින්න පුළුවන්. ආහාරයේ ප්‍රමාණය නම් තමන්ගේ දවසේ පැවැත්මට අවශ්‍ය ආහාර ගැනීම හා තම හිතේ ගින්න විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ කුසෙහි ගින්න නිවීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර ගැනීම. එතකොට මෙසේ ඉක්මන කෙනා තමාට අවශ්‍ය අවම නින්දෙන් තෘප්තිමත් වෙනවා. නිදි වර්ජිතව තමන්ගේ කුසල නිමිති වැඩිවීමට කාලය යොදා ගන්නවා. එය තමයි සිව්වෙනි චරණ ධර්මය. නිදි වර්ජිතව සිටනවා කියලා කියන්නේ එහෙම ඉදමින් තමන් වැඩි කාලයක් සතිමත්ව ඉඳගෙන ඒ සතිය තුළින් කුසල ධර්මයන් වඩමින් කටයුතු කිරීමයි. එතකොට ඉන් අනතුරුව පස්වෙනි කාරණාව සිට 11 දක්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු 7ක් සඳහන් කරනවා. ඒ 7 මෙන්න මෙහෙම ඉතාම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නම් කාලය හරස් වෙන නිසා. ශ්‍රද්ධාව යනු බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව බුද්ධත්වය පිළිගැනීම. සද්දෝ හෝති සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින්. අකුසලෙහි අප්‍රසන්න බව හෙවත් පවට ලැජ්ජා පවට ලාමක දයයි සිතා ඒවට ලැජ්ජා වීම තමයි හිරි කියලා සඳහන් කරන්නේ. එම අකුසලයන්ට බියවීම ඔත්තප්ප එය 7 වැනි කාරණාව. එතකොට 8 වැනි කාරණාව බහුශ්‍රුත භාවය. එනම් මුලැමැද අග යහපත් වූ පිරිසුදු බ්‍රහ්මචර්යාව ප්‍රකාශ වන ධර්ම නිතර ආසා ඒවා සුතා දතා වචසා පරිචිතා මනසාන් පෙක්කිතා ආදී වශයෙන් දැක් වූ පරිදි ධර්මයෙන් සජ්ජායනය කරමින් විමසමින් මෙනෙහි කරමින් මනාව දැන සිටීම තමයි බහුශ්‍රුත භාවය කියන්නේ. නවවැන්න අකුසලයේ දුරු කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය, කුසලයේ දිනු කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය, සීල සමාධි ප්‍රඥාවන් වර්ධනය සඳහා ඇති කරගන්නා වූ ඇරඹු වීරිය තමයි නවවෙනි කාරණාව වීරියම සඳහන් කරන්නේ. සතර ඉරියව් වලදීම යාම් ඊම් ඉදිම් හිටීම් සිහිනුවණින් යුක්තව ඥාන සම්පයුක්තව පවත්වා ගැනීම නම් වූ සතිය දසවෙනි කාරණාවයි. 11 වෙන්න නාම රූප සංස්කාර ඇතිව නැතිව යන අයුරු වටහා ගන්නා ප්‍රඥාවයි. මෙන්න මේ කාරණා 7 බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිවෙලට සඳහන් කරලා මෙසේ හික්මෙන පුද්ගලයා තමාට අවශ්‍ය අවම තමන් මෙතන ඉඳලා තමන්ට අවශ්‍ය අවම දේවල් වලින් සන්තුෂ්ටියටපත් වෙමින් ඔහු රූපාවචර ධානාදී 4 ධානය වඩනවා. සමත කමඨහන් වඩමින් විතක්ක ਵਿਚාර ආදී චෛතසික ධර්ම එකිනෙක අත්හරිමින් සමාපatti වලට එළඹෙනවා. එළඹිය හැකි සමාපatti ධර්ම චරණ ධර්ම නිසා ඊටාම ඉක්මනින් වඩන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එතකොට පළවෙනි ධානයට දෙවන, තුන්වන හා හතරවන ධානයට මෙසේ පැමිණෙමින් මේ 15 චරණ ධර්මයන්ම දියුණු කරනවා. මෙහිදී විද්‍යා ලෙස සඳහන් කරන්නේ ත්‍රිවිද්‍යා ධර්ම. සමහර තැන්වල මේ අෂ්ට විද්‍යා විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ ත්‍රිවිද්‍යා ධර්මයි. ඒවා
බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධ දැක්වූ අෂ්ට විද්‍යාවන් සඳහන් වෙනවා. නමුත් මේවා සාමාන්‍ය හැම කෙනෙකුටම දියුණු කරගත හැකි ඥාන විශේෂයන්. පළමුවෙන්න පෙර දැක්වූ චතුර්ථ ධානයටපත් වූ තැනැත්තාට උපේක්ෂා සති පාරිශුද්ධියටපත් ඔහුගේ පෙර භවය 100,000 ගණන් ගත වූ ජීවිත සිහි කිරීමේ හැකියාව නම් වූ උබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානයයි. එම සමාධියේ සිට දිවැසින් සත්‍යයන්ගේ මේ යාම උප්පත්තිය සුගති දුක්ගති භාවයන් දැකීම දෙවැන්නයි. තුන්වැන්න එම ශ්‍රාවකයා ආශ්‍රයයන් සොයකොට කෙලෙස් දුරු කිරීමයි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ත්‍රිවිද්‍යා දේශනාවන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අන්නේ විද්‍යාචරණ ධර්මයන් වලින් යම් කෙනෙක් යුක්ත වෙනවා නම් එයාට මෙලොවදීම දෙවියන් මිනිසුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබත් සීල සංවරයෙන් ඉන්ද්‍රිය සංවරය, ආහාරයේ මාත්‍රාක්ෂිතභාවය, නිදි වැරීම, ශ්‍රද්ධා, හිරියොතප්, බහුශ්‍රත, වීරිය, සති, ප්‍රඥා සහ ධ්‍යාන වැඩීම් ආදී මේ ධර්මයන් වල තත්තර වී සදා දුකින් නිවෙන අමා නිවන් දොර සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ශක්තිය ලෝක ශ්‍රේෂ්ඨයෙකු වන්නට හැකියාව උදා වේවා කියමින් මේ සූත්‍ර දේශනාව අවසන් කරනවා. අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන්නේ කාන්ති පෙරේරා සහ ගීත් පෙරේරා දෙපළ. ඒ දරුවන් සියලු දෙනාමත් සමග විශේෂයෙන්ම කාන්ති පෙරේරා මහත්මියගේ නමින් මියගිය නන්දපාල අමරතුංග පියාණන්ටත් ඒ වගේම පේමා අමරතුංග මාතාවට පින් දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රීත් පෙරේරා මහත්මයාගේ නමින් මිය පරලොව ගිය ෆීලික්ස් පෙරේරා පියාණන්ට පින් දෙන්නත් හැම දිනාටම පුණ්‍යානුමෝදනාවන් කිරීමට සහ සුජීවත්ව වාසය කරන කාන්ති පෙරේරා මහත්මියගේ මව ස්වර්ණා පෙරේරා මෞතුමියට නිදුක් බව දීර්ඝායුෂ ස්වර්ණා පෙරේරා මෞතුමියට නිදුක් බව නිරෝගී බව චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කිරීම මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව අපි මියගිය ඒ ආදරණීය නන්දපාල අමරතුංග පියාණන්ට, ප්‍රේම අමරතුංග මාතාවට, ඒ වගේම ෆීලික්ස් පෙරේරා පියාණන් ඇතුළු සෑම දෙනාටම කෘතවේදීව මේ වෙලාවේ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරනවා. මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙන සෑම දෙනාගේ වෙනම මේ පරලෝකීය ඥාතීන්ගේ පරලෝක ජීවිත සුවපත් වෙත්වා, ආයිති භවයෝ සපවත් වෙත්වා, උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ උදාර කුසලය හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරමු. ලෝකයේ සම්බුද්ධ ශාසනය සුරකින දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ දිවයිසුරු වර්ධනය කරගෙන ලෝකයේ සම්බුද්ධ ශාසනය සුරකිත්වා කියලා අපි හැමදෙනාම සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරමු. ඒ වගේම සුවපත්ව වාසය කරන ස්වර්ණා පෙරේරා මෞතුමිය ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම කාන්ති පෙරේරා මහත්මිය, ප්‍රීත් පෙරේරා මහත්මයා, දරුවන් දෙපළ ඇතුළු සෑම දෙනාටම මෙලොව වශයෙන් කායික මානසික නිදුක් චිරජීවනයේ උදා වෙත්වා, සියලු යහපත රැකවරණය සැලසෙත්වා. ඔබට මට අපට සෑම දෙනාටම කායික නිදුක් බව, මානසික නිදුක් බව, මෙලොව වශයෙන් සියලු යහපත සැලසෙත්වා, පරලෝක වශයෙන් සියලු යහපත සැලසෙත්වා. උපන් පංසංසාරයේහි උතුම් වූ කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයන් ලැබමින් පාප මිත්‍රාශ්‍රයන් දුරු කොට කෙලවර උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ විද්‍යාචරණාදී ධර්මයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණු මේ සූත්‍ර සාකච්ඡාව හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සූත්‍ර දේශනාව අවසන් කරමු. සූත්‍ර දේශනාවේ දෙවියෝ බ්‍රහ්මයා ඊටාම සන්තෝෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා ඉන්න අනතුරුව අතුරුදහන් වෙලා ගියා. ඉතින් අපිත් බොහොම සන්තෝෂයෙන් යුක්තව මේ උදාාර පින අනුමෝදන් වෙමින් මේ පින්කම අවසන් කරමු. දෙවියන්ට පින් දෙමින් ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිපාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සම්බ පාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උප සම්පදා සචිත්ත පරි යෝදප